So I'm going with a get bash currently today. Okay, so I'm trying to connect directly. I'm trying to connect. Paste. Okay, click on save. Yes. Okay. So this is how we done the connection. Okay, this is how we can go with the connection. Okay, done. Clear the screen. Clear the screen. Okay, so today we are discussing about server commands. We are discussing about server commands. What is server commands? Actually, server commands are predefined commands for the Linux. Okay, generally, who will take care about the server commands? Definitely, Linux admin will take care about the server commands. Okay, so for this, we are going with the server commands. The first command is we are going with curl. Curl. I'm going with www. So what is my curl here is it's a legal website. It's a legal website. Okay. So basically, what is meant by curl here is curl stands for it's a uniform resource locator, guys. Suppose if I want to open the website, of google.com, how can I know whether this website is going on under the manually? Okay, so let's go with the, see here, I'm going with www.google.com. www.google.com. This is the legal website. Okay, if you go with any application also, that is comes under legal website. If you go with any application, that is comes under legal website. Okay, so like this, if so, I want to know the source code. I want to know whether my Google is working or not currently in Linux. I want to work on the source code. Currently, it is working on the Linux or not. For this, I'm using a command that is curl. Okay, www.google.com. www.google.com. See here, if I click on this www.google.com, whether it is legal website or not for this. See here, this is the legal website. See, this is the source code. This is the source code for the Google. This is the source code for the Google. See here, we are working with the source code. This is completely source code from the Google. So Google having this source code. So I'll show you manually also. Let's go with this topic. Now, if I go with www.google.com, so now I can go with right click on this, go for the view page source code. See here, document type HTML, item scope, and these are the schemas which I want to represent. And see here, this is also document type HTML, item scope, and this is a schema web page representation. This is the legal website. So in website, I'm seeing the source code. In Linux also, I'm seeing the source code. Okay, so this is how we can go with a legal website. Okay, coming to the next. So suppose if I want to go with non-legal website, like, so if I want to go with a non-legal website, like, see here, I'm writing the, if I go with a non-legal website, come down. See here, if I go with curl www some HTREW123. So this is non-legal website. We don't know what is this website, w.com. So we don't know what is this website. See here, it is so it is showing some error. So this is comes from a non-legal website, guys. So in your Linux, if it is legal website, it will show the code. If it is non-legal website, it will show some error. Okay, so this is how we can go actually. Okay, so this is how we can go. We are working on the source code. Okay, so now, guys, clear? So how we can go with the legal.com. So curl. Okay, now I'm going with www.oracle.com. So whether it is legal website or not, let's see this. Yes, this is the legal website. This is the application actually. www.oracle.com is an application. Okay, so here
Google is a data center. Actually, Google is a data center, but Oracle.com is nothing but it's a company name. Okay, it's application. We are working on the application part. Okay, now if I go with curl facebook.com. See here, this is also application. This is also application. It won't view the source code. Okay, this is only the application part. Okay, so whenever you're seeing the whenever you are working on the Google only. Okay, so Google is a data center, but in data center you are working with the applications. Okay, in data center we are working on the applications. Okay, so this comes under the legal websites. Curl stands for it's a uniform resource locator. It's a uniform resource locator under where your source code will be found under the legal websites. Okay, so if you want to see the application, I'll show you that. How can you view the application code also? Okay, so now the next command is we are working with. So I want to see the passwords in server. I want to see the passwords in server. For this, what I'm using is I'm using cat/etc/password. cat/etc/password. See here. cat/etc/passwords. So the admin will store the passwords here. The admin will store the password here. So this is the default user ID password creations, guys. So whenever you are working on the DevOps, whenever you are trying to create a user ID and password creation, okay, it will store into cat/etc/password. See here, cat/etc/password. Okay, so where all the default passwords will be stored. Okay, so this is how we are working on the user creations. So your user creations as well as password creations. Okay, so currently I'm working on the Ubuntu. See, my Ubuntu is here. I'm working on the Ubuntu. See, my Ubuntu is currently here. This is my username and this is my home path. So currently where I'm in PWD. See here, my home path is home Ubuntu. So this is home Ubuntu, right? Home Ubuntu. So home Ubuntu. Okay. So PW stands for home Ubuntu. Home Ubuntu. Okay. So PWD stands for home Ubuntu. Okay. So this is home Ubuntu. That's fine. Okay. Guys, clear? Any doubts? Guys, clear? Any doubts? Hello? If you are clear, please say yes to me. Sir, once again? Yes. Okay. So guys, in DevOps, actually, if you're working on the DevOps, okay, so you are working on the user ID password creations. Okay, you are working on the user ID password creations, but who will take care about your user ID password creations? Definitely admin will take care about your user ID password creations. Okay, so for this, what I'm using here is as an admin. So whether you are login or not, he don't know how you are logging. So suppose you are working on the Facebook. Suppose you are working on the Facebook, you are working on the email ID and password, but your email ID password will know only for you. Then how can you know admin can access your password? ఇప్పుడు మీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది అడ్మిన్కి ఎలా తెలుస్తుంది? ఆ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఆ అడ్మిన్కి ఎలా తెలుస్తుంది? యూ హ్యావ్ టు గో విత్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్. రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అనేది మీరు యూజ్ చేయాలి. ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత దెన్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్, యూఆర్ గోయింగ్ విత్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఓటీపీ యూఆర్ రీడైరెక్టింగ్ టు యువర్ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్, రైట్? సో ఇప్పుడు అడ్మిన్కి ఎలా తెలుస్తుంది మీరు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేషన్ చేసినట్టు? అతనికి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అవి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయంటే అడ్మిన్ కి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయండి, క్యాట్ ఈటీసీ పాస్వర్డ్ లో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇందాక ఉబెంటు క్రియేట్ చేశానండి. నేను ఉబెంటు క్రియేట్ చేసి నేను ఉబెంటు అనేది ఎక్కడ చూసుకున్నాను? నేను ఇక్కడ చూసుకున్నాను చూడండి. సో ప్రజెంట్ నా ఉబెంటు అనేది ఇక్కడ స్టోరేజ్ చూడండి. ఉబెంటు అనేది ఇక్కడ స్టోరేజ్ చూడండి. ఉబెంటు హోమ్ ఉబెంటు.
ఓకే, సో ఇది డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ అండి. అంటే ఎప్పుడైనా సరే మీరు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఆర్ నాట్. ఇది ఉందంటే మీకు ఇది కరెక్ట్, అంటే మీరు వర్క్ చేసేది కరెక్ట్ గా ఉందని అర్థం. ఓకే, సో ఇట్లా డిఫాల్ట్ గా మనకు తెలుసుకోవాలి. ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయని మీకు తెలియాలి కదా. సో మీకు అందుకే ఏం చెప్తున్నానంటే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మనకు బేసికల్ గా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ క్రియేషన్స్ అనేవి క్యాట్ ఈటీసీ పాస్వర్డ్ లో స్టోర్ అవుతాయి. క్యాట్ ఈటీసీ పాస్వర్డ్ లో స్టోర్ అవుతాయి. Next we are going with next command. Clear the screen. Okay, so next command. So ఇప్పుడు మీకు కొత్త కమాండ్స్ తెలియాలి. సో you want to know the new commands. మీరు న్యూ కమాండ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే, సో మనకు ఒక గైడ్ అనేది ఉండాలి కంపల్సరీ. we need to go with a guide, right? సో జనరలీ if you don't know anything, you have to go with the guide. ఒక గైడ్ మీద వెళ్తారు మీరు. ఓకే, ఆ గైడ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మ్యాన్ అనే ఒకటి యూజ్ చేస్తున్నాను. మ్యాన్ అనేది యూజర్ మాన్యువల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యాన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ యూజర్ గైడ్. ఓకే, మ్యాన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ స్పేస్ ఎల్ఎస్. మ్యాన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ స్పేస్ ఎల్ఎస్. మ్యాన్ స్పేస్ ఎల్ఎస్ అని ఇస్తున్నాను అండి. ఓకే, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్, చూడండి ఎల్ఎస్ గురించి మనకి ఏం తెలియదు. ఎల్ఎస్ అంటే ఏంది? లిస్ట్ డైరెక్టరీస్ కంటెంట్స్ అంటాం. ఓకే, ఎల్ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ లిస్ట్ డైరెక్టరీ కంటెంట్స్. ఈ లిస్ట్ డైరెక్టరీ కంటెంట్స్ అనేవి, ఓకే, సో దీనికి సంబంధించిన సింటాక్స్ అండి ఇది. ఇప్పుడు ఏదైనా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే లైనక్స్ గురించి, మీరు కొత్తగా ఏదైనా కమాండ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే గో ఫర్ మ్యాన్ అండి. మ్యాన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ మాన్యువల్. దానికి సంబంధించిన మొత్తం మెటీరియల్ అంతా మీకు చూపిస్తుంది అనమాట. చూడండి, మొత్తం మెటీరియల్, కంప్లీట్ మెటీరియల్ చూపిస్తుంది మీకు, యూజర్ గైడెన్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇట్స్ అ మాన్యువల్ పేజ్ ఆఫ్ ఎల్ఎస్. నియర్లీ వీ హ్యావ్ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కమాండ్. చూడండి, అంత మొత్తం ఆటోమేటిక్ గా అన్ని చూపిస్తుంది అనమాట. మాన్యువల్ క్రియేషన్ అనమాట. అంటే మీరు ఏదైనా కొత్తగా నేర్చుకునేటప్పుడు లైనక్స్ అనేది మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఇది మాన్యువల్ క్రియేషన్ కి బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు. ఓకే, సో క్యూ స్టాండ్స్ ఫర్ క్విట్ అండి. క్యూ అని కొట్టండి, ఆటోమేటిక్ క్విట్ అయిపోతుంది. సపోజ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ వన్ మోర్ క్రియేషన్. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ క్యాట్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, క్యాట్ అంటే ఏంది? కంకాటినేట్ ద ఫైల్స్ అండ్ ప్రింట్ ద స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్. అంటే మనము క్యాట్ ఫైల్ అనేది యూజ్ చేసాం కదా, క్యాట్ ఫైల్ 1 అని యూజ్ చేసి మనం డేటా రాసాం. అసలు మనం దాని గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే అంటే కంకాటినేట్ చేయాలి అండ్ ప్రింట్ ద స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ అనమాట. ఓకే, కంకాటినేట్ ద ఫైల్స్ అండ్ ప్రింట్ ద స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్. సో ఈ విధంగా మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సంబంధించిన యూజర్ మాన్యువల్, మొత్తం ప్రీ డిఫైన్డ్ మాన్యువల్ అంటాం దీన్ని. ఈ ప్రీ డిఫైన్డ్ మాన్యువల్ బేస్ చేసుకొని ఓకే, సో వీఆర్ వర్క్. సో మనకి ఏ ఆప్షన్ కావాలో ఆ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకొని మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్ కమాండ్. గో ఫర్ క్విట్. క్యూ స్టాండ్స్ ఫర్ క్విట్. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు జనరల్ గా చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, నేను సర్వర్ లో కొన్ని లిస్ట్ చూసుకుందాం అనుకున్నా. సర్వర్ లో లిస్ట్ అనే ఫైల్ చూద్దాం అనుకుంటున్నా. నేను చూద్దాం అనుకుంటున్నా. 1 minute గైస్. సో ఓకే, జనరల్ గా సర్వర్ లో మనకు కొన్ని లిస్ట్ కమాండ్స్ అనేవి నేను చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేసికల్ గా వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద ఎల్ఎస్ అండి. ఎల్ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ లిస్ట్ కమాండ్స్. ఓకే, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లిస్ట్ కమాండ్స్ కరెంట్లీ. ఓకే, నేను పాస్వర్డ్ లో నేను లిస్ట్ చూద్దాం అనుకుంటున్నా. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, /etc/password లో మనం యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేషన్స్ చేస్తామని చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ లో నేను లిస్ట్ అనేది మొత్తం ఫైల్స్ చూద్దాం అనుకుంటున్నా. ls/etc/password. ls/etc/password. చూడండి ls/etc/password అంటే నాకు ls లో etc పాస్వర్డ్ లో ఈ పాస్వర్డ్ అయితే ఉంది ప్రజెంట్. అంటే ఇది క్రియేట్ అయింది నాకు ప్రజెంట్. ఇది క్రియేట్ అయిందండి. ఓకే, నౌ సో ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ హెడ్ అండ్ టైల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుందా? హెడ్ అండ్ టైల్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను క్యాట్
etc/password. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఇన్ని లైన్స్ అవసరం లేదండి, నాకు ఇన్ని లైన్స్ అవసరం లేదు, నాకు ఓన్లీ ఫస్ట్ స్పెసిఫికేషన్ లైన్సే కావాలి. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ గో విత్ క్యాట్ కమాండ్ etc password, ఐ వాంట్ టు గో విత్ సమ్ స్పెసిఫికేషన్. నాకు ఓన్లీ ఫస్ట్ ఈ డేటా మొత్తం కావాలి, హెడ్ అనే పార్టే కావాలి నాకు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, సో నౌ ఐ ట్రై టు గో విత్ head. Okay, I'm going with /etc/password. చూడండి, అన్ని లైన్స్ కాకుండా కొన్ని లైన్స్ మాత్రం డిస్ప్లే చేస్తుంది. చూడండి, హెడ్ చూడండి, head/etc/password కొడితే నాకు ఓన్లీ హెడ్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. అంటే మన నంబర్ మెన్షన్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. మనకు సర్వర్ లో కొన్ని మాత్రమే కావాలి అనుకున్నప్పుడు హెడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు లాస్ట్ కావాలండి, లాస్ట్ కావాలి, tail/etc/password. ఓకే, tail/etc/password అంటే మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం, సర్వర్ ఫైల్స్ ని డివైడ్ చేయడం, సర్వర్ ఫైల్స్ ని డివైడ్ చేసుకుంటాం. హెడ్ అనేది సపరేట్, టెయిల్ అనేది సపరేట్. ఓకే, హెడ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ హెడ్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది, అండ్ టెయిల్ కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ ఫైల్స్ అనే టెయిల్ కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. అంటే లాస్ట్ లైన్స్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వి కెన్ నౌ క్లియర్ ద స్క్రీన్. నౌ ఐ ట్రై టు గో విత్ ద నెక్స్ట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, యాక్చువల్ గా మనకు కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయండి, సర్వర్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి. నెట్ స్టాట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నా అండి. నెట్ స్టాట్ అనేది ఒక స్టాటిక్ ఫైల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెట్ స్టాట్ ఓకే, నెట్ స్టాట్ -tunlp. ఇది సిస్కో సర్టిఫికేషన్ బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తామండి. నెట్ స్టాట్ అనేది ఒక స్టాటిక్ ఫైల్ అండర్ ద నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్. నెట్ స్టాట్ is nothing but it's a network configuration అండి. మనకు సపోజ్ మనకు జియో ఫైబర్ ఉందండి. సో యూ నో వాట్ ఈస్ జియో ఫైబర్, రైట్? సో జియో ఫైబర్ ఇస్ అ సెంట్రలైజ్ ఫైబర్ ఫర్ ద నెట్ అనేది మనకు సెంట్రలైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే మనం డేటాను రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ నెట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, నెట్ స్టాట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, జియోకి సంబంధించిన ఒక ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన నెట్ కనెక్షన్ ని పోర్ట్ ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని TUNLP అంటాం. TUNLP అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైనా యాక్సెస్ ఎలా చేస్తారంటే మీ జియో ఫైబర్ ని, సో జియోకి సంబంధించిన ఒక యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకొని మీరు పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకొని లాగిన్ అవుతారు కదా. అది లాగిన్ అవ్వడానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే TUNLP అనేది యూజ్ చేస్తాం. TUNLP అనేది ఏం చేస్తుందంటే, నీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ని సెక్యూర్ చేసి మీకు డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ప్రజెంట్ నేను ఏం చేస్తున్నా, నెట్ స్టాట్ TUNLP అంటే ఇప్పుడు నేనేంది ఒక టూల్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలండి. ఈ టూల్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా అండి. ఈ టూల్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ కెన్ గో హౌ మై సర్వర్ ఈస్ వర్కింగ్. దెన్ ఐ కెన్ నో హౌ మై సర్వర్ ఈస్ వర్కింగ్ కరెంట్లీ. ఓకే, రైట్. నెట్ స్టాట్ అనేది ఒక పోర్ట్ అండి. ఆ పోర్ట్ అనేది ఎక్కడ నుండి వస్తుందంటే నెట్వర్క్ సంబంధించినది వస్తుంది. ఆ నెట్వర్క్ బేస్ చేసుకొని ఆ TUNLP ఏం చేస్తుంది, ఒక ప్లగిన్ యాడ్ చేస్తుంది. ఆ ప్లగిన్ ఏంటంటే TUNLP. ఓకే, TUNLP. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు చూడండి, నెట్ స్టాట్ -TUNLP. చూడండి, నెట్ స్టాట్ -TUNLP అంటే ఇందాక మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తే రాలేదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ సంబంధించిన పోర్ట్ యాక్సెస్ మొత్తం క్రియేట్ అయింది. చూడండి, ఈ సర్వర్ సంబంధించిన పోర్ట్ యాక్సెస్ మొత్తం మనకు క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను సర్వర్ ఓపెన్ చేశాను కదా, ఉబెంటు అనేది, ఆ ఉబెంటుకి సంబంధించిన మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని మెన్షన్ చేస్తుందండి. ఓకే, సో దీని సబ్నెట్ లోకల్ అడ్రస్ ఒకటి, సో దీని సబ్నెట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ ఒకటి, ఓకే, ఫారిన్ అడ్రస్ ఒకటి. ఓకే, లైక్ దిస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ క్రియేషన్స్ అనమాట. ఓకే, ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ విధంగా స్టోర్ అవుతాయండి. దీనికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ అంటే సోషల్ యాక్టివిటీస్ అనేవి మొత్తం మనకు ఇన్స్టాన్స్ తో సంబంధించిన సర్వీసెస్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి మనకు కంప్లీట్ గా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వి కెన్ గో. TCP స్టాండ్స్ ఫర్ ట్రాన్స్మిట్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ అండి. ఇది నెట్వర్క్ సంబంధించిన పోర్ట్స్ అనమాట. ఓకే, సో డేటాను ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తారు. ఫారిన్ కి ఇవన్నీ లోకల్ అడ్రస్, ఫారిన్ కి స్టేట్ అంటే మనకు యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుందండి. ఇది ఆన్సిబుల్ లో వస్తుంది మనకు. స్టేట్ అనేది ఆన్సిబుల్ లో వస్తుంది. ఓకే,
Okay, clear the screen. Now the next command we are going with IP -r. IP-r అంటే ఇట్స్ IP రికర్సివ్ అండి. అంటే ఒక IP అడ్రస్ ని ఎలా రికర్సివ్ చేయాలి అనేది IP-r అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన సబ్వర్షన్ చూపిస్తుందండి. ఇది సింటాక్స్ యాక్చువల్ గా IP. సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద IP/ I'm going with R. IP స్పేస్ R అని ఇస్తున్నాం. అంటే ఏంది? ఇప్పుడు చూడండి, IP-r అంటే మనకు సంబంధించిన IP అడ్రస్ ఏంది? 170.31.32.1. ఇది ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ అండి. ఇది ప్రైవేట్ IP అడ్రస్. I'll show you that one also. Just wait a second. I'm going with instance. Go for the server. 170.31.43.88 అని ఉంది. సో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే IP-r అనేది మనకు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 తో కౌంట్ అవుతుందండి. IP-r అనేది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 తో కౌంట్ అవుతుంది. ఇది ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ సంబంధించిన ఫస్ట్ వర్షన్. R ఇస్ నథింగ్ బట్ రికర్సివ్ అంటే మనకు రివర్స్. ఇక్కడ చూడండి 170.31.43.88 కనిపిస్తుందా మీకు? అంటే స్టార్టింగ్ 1 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. మనకు ప్రెసెంట్ ఈ IP అడ్రస్ తో డిస్ప్లే అవుతుంది 43.88. ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి 43.88, 170.31.43.88. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్ గా మనకు ఒక ఇన్స్టాన్స్ అనేది క్రియేట్ అయినప్పుడు, డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 నుండి స్టార్ట్ అవుతుందండి. మనకి ఎన్ని ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ వస్తాయో మనకు తెలియదు. ఓకే, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్. మనం హౌ కెన్ వీ కెన్ గో ఆన్ ద ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్ ఈస్ we are working with some different types of private IP address. అది ఎలానా ఉండొచ్చు ప్రైవేట్ IP అడ్రస్. ఓకే, సో మనకు ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ అనేది కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అయితే కాదండి. మనకు డిఫరెంట్ ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ వస్తాయి మనకు. ఓకే, I'll tell you in AWS కాన్ఫిగరేషన్. మీకు AWS చెప్పేటప్పుడు IP అడ్రస్ ఎలా జనరేట్ చేస్తాం అనేది కూడా నేను చెప్తాను క్లియర్ గా. ఓకే, సో ప్రెసెంట్ అయితే మనకు జస్ట్ కమాండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను. IP-r స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ రికర్సివ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ రికర్సివ్. దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ పింగ్ అని యూజ్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ అ ప్రైవేట్ IP అడ్రస్. చూడండి, ఇప్పుడు నాకు ఈ ఇన్స్టాన్స్ అనేది వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి నేను పింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ అ ప్రైవేట్ IP అడ్రస్. చూడండి, మనకు సర్వర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సర్వర్ అనేది డిఫాల్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సర్వర్ అనేది డిఫాల్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో నాకు కరెంట్ సర్వర్ అనేది వర్క్ చేస్తుందండి. ఈ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి.